Myself, I am Banu Prasad, working as Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering in the MVR College of Engineering and Technology. Today, we will discuss about iron carbon equilibrium diagram. So, what is our previous class means? Our previous class, we will discuss about impure metals. Impure metals, so what is the alpha iron, what is the gamma iron, what is the delta iron? So comes to in this diagram one. So without allotropic form one, with allotropic form one, we have the two diagrams here. With allotropic form one, without allotropic form one. So without allotropic form one, see here. So it is the time one, is the temperature. This is the time. This is a temperature. Allotropic form is nothing but before we want to discuss about this diagram once. Before we want to know about with allotropic, without allotropic form. So allotropic is nothing but allotropic is a pure metal. Allotropic is nothing but a pure metal. In pure metal one, how the solidification will be start and how the solidification will be. Hence, you want to know about this diagram once. So without allotropic form one, see here it is a temperature. It is a temperature. It is a time. So see here cooling of liquid iron. Cooling of liquid iron. So it is the solidification begins. D onwards, A, B, C, D. We can see A, B, C, D. A onwards, cooling of liquid iron. B onwards, solidification begins. C onwards, the solidification will be ends. D onwards, cooling of iron in solid state. The completely here D onwards we can see solid body, but the solid body we are decreasing the temperature up to 0 degrees, but here onwards we can see the solid body, but it is not in 0 degrees, but slowly we are cooling the solid state of the solid body also. So it is the diagram number. So between B to C we can observe liquid plus solid we can observe. So B to C onwards we can see about liquid plus solid. So comes to see this diagram with the allotropic form one. So with the allotropic form one we have the heat treatment process one. It is a heat treatment process one. Heat treatment process we can observe 500, 700, 900, 1100, 1300, 1560, 700. What this diagram means, what we are doing in this diagram in this topic means we are heating the pure iron one. We are heating the pure iron. So it is the x-axis. So x-axis, y-axis we have it is the time, it is the temperature. See here 0 degrees onwards we can start the heating the pure iron one. So we have the see here A B C D, A B C D. So see here 0 to 760 degrees onwards we can call as the alpha iron. The structure is BCC, but it is a ferromagnetic one. Why we can call as ferromagnetic means in this one we have the magnetic attraction we have. So that's why we can call as it is a ferromagnetic one. The metal we have the magnetic attraction one. So that's why we can call as ferromagnetic one. 0 to 760 degrees onwards we can call as alpha iron one. It is a magnetic one. The structure is BCC. 760 degrees to 910 degrees onwards we can call as alpha iron, but it is a non-magnetic. The structure is BCC. So the structure is no changes, but here the magnetic will be changes. Comes to 760 degrees to 910 degrees onwards, it is a alpha iron, but it is a non-magnetic. Or alpha iron we can call as beta iron also, but it is a BCC structured one. So 910 degrees to 1400 degrees centigrade onwards we can call as delta iron one. Delta iron the structure is FCC. So gamma iron, sorry amma, so gamma delta. So the structure is FCC one, gamma iron. So 1400 to 39 degrees onwards we can call as the delta iron. The structure is BCC. So above one is it is a liquid iron. So it is the previous class one. So our previous class one is cooling cups of pure iron. Cooling cups of pure iron one. So next one we can see. So phase observation in FeFA3C phase diagram. So it is our previous class one, ferrite, cementite, so austenite, delta ferrite, perlite, ledurite. So it is our previous class one. So next one we can see today class one, iron carbon diagram one. Iron carbon diagram. So a map of the temperature at which direction phases changes occurs on very slow heating and cooling in a relation to carbon is called as iron carbon diagram one.
a map on the temperature. So here they can call as map one, but we can call as diagram. A diagram of the temperature at which direction phases changes occurs. Phases changes occurs on very slow heating and cooling in a relation to carbon is called as the iron carbon diagram. So ఏదైనా సరే మన phases change అనేది start అయినాయో at low temperature and low cooling one. So in the relation of carbon one, this can call as the iron carbon diagram one. So this is our iron carbon diagram one. Phases same అవుతాయి అంటే చేంజ్ అవుతాయి. వెరీ స్లో హీటింగ్ దగ్గర కానీ కూలింగ్ దగ్గర కానీ ఫేసెస్ ఏమవుతాయి అంటే స్లోగా చేంజ్ అవుతాయి అనమాట. ఇన్ ది రిలేషన్ టు కార్బన్ బేస్ చేసుకుని ఏమవుతుందంటే ఫేస్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. By using the carbon the phases changes occurs very slow cooling or heating one. So the process we can call as iron carbon diagram one. So iron carbon diagram shows the type of alloys formed under very slow cooling one. So that this type one we can know about very slow cooling onwards types of alloys formed one. So next one is proper heat treatment temperature and how the properties of steel and cast irons. How the properties of steel and cast iron also we can know about iron carbon diagram one. So see here next one is phase diagrams. So is also our old topic one, but why we want to discuss this phase diagram is in phase diagram in this diagram iron carbon equilibrium diagram one. So must and should the phases will be changed when the temperature will be increased, when the temperature will when the temperature will be decreased or temperature increase chesna decrease chesna ఏమవుతుందంటే phases will be changed. So phases change అవుతున్నాయి కాబట్టి so that's why must and should we want to know phase, what is the phase one. So many material system one the alloy system exists in more than one phases depending on the condition of the temperature and pressure and composition one. In many material systems the alloy system exists in more than one phase. So చాలా దాంట్లో మనకి చాలా మెటీరియల్ సిస్టమ్స్ లో alloy system లో ఏమవుతుందంటే ఒక ఫేస్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ మోర్ దెన్ వన్ ఫేసెస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతా ఉన్నాయి డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఫేసెస్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతా ఉంటాయి అనమాట. సో ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అంటే దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద కండిషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ప్రెషర్ అండ్ కాంపోజిషన్ వన్. So that one we can call as phase diagram one. So each place will have the different microstructure which is related to the mechanical properties. So మనకు ప్రతి ఒక్క ఫేస్ అని వచ్చేసి we have the different microstructure not for same microstructures. సో మనం చూసినట్టయితే ఒక్కొక్క ఫేస్ కి ఒక్కొక్క మైక్రోస్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది. So some example one, so arsenic we have the one structure one, perlite we have the one structure one, lead burite we have the one structure one. So different types of phases we have the different types of microstructures where we can see that this microstructure means we can go to the microscope one. We go to the microscope after then we can visible on this type of microstructures. మనం ఇవన్నీ కూడా ఈచ్ ఫేస్ కి ఒక మైక్రోస్ట్రక్చర్ ఉందని చెప్తున్నారు కదా సార్, మరి అక్కడ ఎన్నో మనం ఎలా తెలుస్తాయి అంటే వి హావ్ ద వన్ డౌట్ దట్ వన్. సో ఆ డౌట్ అన్ని మనం క్లియర్ చేయడానికి ఏం చేయాలంటే వి గో టు ద మైక్రోస్కోప్. ఒక్కొక్క ఫేస్ కి ఒక్కొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది అనేది మనం మైక్రోస్కోప్ లో చూసినప్పుడు ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ so the development of microstructure is related to the characteristics of phase diagram. The development of microstructure is related to the characteristics of phase diagram. So microstructure ఎలా డెవలప్ చేస్తామంటే it is the related to the characteristics of phase diagram. So next one is the knowledge and understanding the phase diagram is very important for the engineers. So మనం must and should గా the one of the mechanical engineers must and should want to know the what is the phase diagrams. The proper knowledge and understanding of the phase diagrams will lead the design and control of the heat treatment procedure for developing the requirement microstructure and properties anamata. So మనం we have the good knowledge about the materials one must and should we can follow this type of concept one we will success for ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్స్ ఆల్సో. మనకైనా సరే మెటీరియల్ మీద ఒక గ్రిప్ ఉన్నప్పుడు సో మనం ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని క్లియర్ గా ప్రాపర్ గా నేర్చుకొని దాన్ని మనం ఎక్కడైనా సరే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు మనం సక్సెస్ అవుతాయి. సో లైఫ్ ఈజ్ బ్రైట్ఫుల్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ హియర్ అమ్మ. వాట్ ఈస్ ద ఫేస్ డయాగ్రామ్? ఫేస్ అనేది మనం అసెన్షియల్లీ వీఆర్ ఇంజనీర్, అసెన్షియల్లీ వి వాంట్ టు నో ది వాట్ ఈస్ ద ఫేస్. What is the phase diagrams? In phase diagram what happening? So what is the microstructure of different types of phases? This type of concepts we can see on lab. మన ల్యాబ్ ఉంది కాబట్టి దీంట్లో ల్యాబ్ లో మీరు చూడొచ్చు. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ phase. So phases are we can see different types of phases. So phase is nothing but gas. We can see gas is also one of the phase. Gas phase like as gas, liquid or solid also.
So gas is nothing but what is the gas? Atoms are not contact with each other. So that way we can call as gas. Gas is nothing but atoms are not contact with each other one. So that way we can call as it is a gas one. Liquid contact with each other but free to move. So that one we can call as liquid. Contact with each other but free to move. So contact అవుతా ఉంటుంది atoms అనేది but ఫ్రీగా మూవ్ అవుతా ఉంటుంది కాబట్టి so that's why we can call as it is a liquid. What about solid? Should maintain contact with neighbor and fixed in order form one. So should maintain contact with the neighbor and fixed one. Fixed ఉంటాయి అన్నమాట అంటే there is not movable one in atoms. So that's why we can call as it is a solid one. Physical definition of for solid one. In solid the atoms or molecules are arranged in the regular three-dimensional pattern one. So engineering purpose, rigid body is called as the one of the rigid body is called as the solid one. So this is the so phases, different types of phases means we have gas phases are gas we can see, liquid we can see, solid we can see. So next one is what is the phase diagram one. So phase diagram is one of the graphical representation one. Shows the phase or phases present for a given composition, temperature and pressure, also termed as equilibrium diagram also. సో మనకి ఫేస్ డయాగ్రామ్ అనేది సో మనం నేర్చుకున్నాం మన ప్రీవియస్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం బట్ ఫేస్ అనేది ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ అమ్మా. సో ఫేస్ ఆర్ ఫేసెస్. So single one we can call as face, number of one number of faces we can call as the faces one. Present for a given composition మనం ఎలా ఏర్పడతాయి అంటే ఫేసెస్ అనేది how the faces will be formed means by the composition, temperature and pressure. సో మన ఫేసెస్ ప్రజెంట్స్ ఎలా ఏర్పడతాయి అంటమ్మా కాంపోజిషన్ కానీ టెంపరేచర్ కానీ ప్రెజర్ బేస్ చేసుకుని ద ఫేసెస్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ అండ్ ఆల్సో టర్మ్డ్ యాజ్ ఈక్విలిబ్రియం డయాగ్రామ్స్. మనం ఇంకో సాధారణంగా ఏమంటారంటే ఈక్విలిబ్రియం డయాగ్రామ్స్ కూడా అంటారు. సో ఫేస్ డయాగ్రామ్ షోస్ వాట్ ఫేసెస్ ఎగ్జిస్ట్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం and what phases transform we can accept. So when we change one of the parameter of the system, temperature, pressure and composition amma chudano phase diagram shows the which phase exists at equilibrium condition one, which phase will be transformed. అంటే ఒక phase అనేది ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనేది మనం క్లియర్ గా వీ కెన్ సీ ఆన్ ఫేజ్ డయాగ్రామ్స్. ఒక ఏదైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది సో ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ అనేది సో ఫేసెస్ అనేది ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఫేస్ అనేది ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది అనేది క్లియర్ గా వీ కెన్ సీ ఆన్ సాలిడిఫికేషన్ ప్రాసెస్. So it is the main definition here. So the parameters is nothing but temperature, pressure and composition one. So next one we can see we will discuss phase diagram for binary alloys only and we'll assume the pressure to be constant at 1 atmospheric one. Phase diagram for materials with more than two components are complex and difficult to represent one. On a phase diagram, so previously we learned about Gibbs phase rule. Next one is lever rule. Gibbs phase rule are used to find out the phases, number of phases, how many phases on particular the type of materials. So next one the lever rule are used to find out the composition of the materials, composition of the elements. సో మనం ఏదైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో కాంపోజిషన్ సర్టెన్ టెంపరేచర్ దగ్గర సో కాంపోజిషన్ ఎలా ఉంది అనేది తెలుసుకోవడం కోసం యూ కెన్ యూజ్ ద లెవర్ రూల్ యూజ్ చేసి మనం ఈజీగా కాంపోజిషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర బిట్వీన్ ది టూ ఎలిమెంట్స్ మనకి టూ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి టూ ఎలిమెంట్స్ యొక్క కాంపోజిషన్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అలా చేసే ప్రొసీజర్ ఏమంటారంటే లివర్ రూల్ అంటారు. So next one is we have the diagram, iron carbon equilibrium diagram amma. So this is one of the diagram, very important one. Just a small confusion also. So ivanni endante konచెం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. So one of the essay question in previous comes to the final exam also, it is one of the very important essay question, especially for first unit. మన ఫస్ట్ యూనిట్ లోనే ఇది ఒక very important essay question అన్నమాట. సో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటది. సో ఫేజెస్ ఇది ఏంటంటే టోటల్లీ ప్యూర్ ఐరన్. సో మనకి దీంట్లో 3 types of methods we can observe అమ్మా. ప్యూర్ ఐరన్, స్టీల్ అండ్ కాస్ట్ ఐరన్. సో మన మెటీరియల్స్ ఏముంటాయి అంటే అమ్మా ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్యూర్ ఐరన్, స్టీల్, కాస్ట్ ఐరన్ అనమాట. సో వీటన్నిటిలో ఏముంటుంది అంటే కార్బన్ కంటెంట్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట. కార్బన్ కంటెంట్ అనేది 0 నుండి 6.67% వరకు ఉంటుంది అనమాట. సో కార్బన్ కంటెంట్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఫేసెస్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఏంటనేది సో ద టోటల్ డయాగ్రామ్ షోస్ ది సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫేసెస్, హౌ ద ఫేసెస్ విల్ బి చేంజెస్ ఆన్ పర్టికులర్ కాంపోజిషన్, పర్టికులర్ టెంపరేచర్, సో పర్టికులర్ ఫేసెస్ అనమాట. సో మనం ఇక్కడ టోటల్ ఈ డయాగ్రామ్ లో సో మనం కాంపోజిషన్ బేస్ చేసుకొని టెంపరేచర్ బేస్ చేసుకుని మన ఫేసెస్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. సో ఆ ఫేసెస్ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది టోటల్లీ యూ కెన్ సీ ఆన్ దిస్ డయాగ్రామ్ అమ్మ. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ వన్, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజింగ్ వన్. సో ఇట్ ఈస్ అ టెంపరేచర్ వన్.
So in this one we can see on composition one. So మన x-axis composition చూడొచ్చు, y-axis వచ్చేసి టెంపరేచర్ చూడొచ్చు. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయడం అంటే చూడనమ్మా, see this diagram, iron carbon diagram one. So iron carbon equilibrium diagram one, phase diagram up to 6.67% carbon one. Microstructure of steel is 100% one sometimes, which is represented by the right side of the boundary. The iron carbon equilibrium diagram, the portion of pure iron and sometimes one, therefore it is called as iron carbide equilibrium diagram. The sometimes is very hard and brittle, and the melting point is approximately 1560 degrees. Pure iron melts at 1539 degrees one. So shows the left side of the boundary one. So చూడనమ్మా, listen here. First of all, this is temperature 0 degrees onwards we can see the pure iron number. 0 degrees onwards we can see the pure iron. So pure అనేది ఎక్కడ మెల్ట్ అవుతుందంటే 1539 degrees onwards the completely solubility we can see on pure metals. So that one we can call as pure iron one. That one we can call as it is a pure iron అన్నమాట. So pure iron ఎక్కడమ్మా 0 to 1539 degrees onwards the completely solubility we can see on pure iron one. So see here, after then, so we are increasing we are adding the carbon content. Carbon content is 0 to 0.8% is one. So we are increasing 0 to 0.8%, 0.8% to 4.3, 4.3 to 6.67% is one. So see another diagram, it is not in clear. 0 to 0.8, 0.8 to 4%, 4.3, 4.3 to 6.67. This diagram 0 to 0.8% we can call as hypoetytoid one. 0.8 to 2% we can call as hyperetytoid one. So 0 to 2% also we can call as this steel one. The carbon content 0 to 2% is called as the steel. The carbon content 0 to 0.8% we can call as hypoetytoid steel. 0 to 2% we can call as hypoetytoid steel one. So next one is 2 to 4.3% we can call as hypoetytic one. So hypoetytic for cast iron. So 4.3 to 6.67% carbon content we can call as hyperetytic one. So it is called as cast iron. The carbon content 0 to 2% is called as the steel one. The carbon content 2 to 6.67% is called as the cast iron one. So there is no carbon content for the pure metal. So that's why the solubility, maximum solubility of the pure metal is 1539 degrees onwards. The complete solubility we can see on pure metals. So చూడండమ్మా, so in this diagram so we can see metetic system, dioid system, pretitic system. So we can see the three types of systems: etetic, dioid, pretitic. So comes to the, it is the general equation one. So general in iron equilibrium diagram, generally we can see three types of systems. First one is etetic, dioid, pretitic. The pretitic reaction we can see delta liquid plus delta iron onwards. These onwards we can see the pretitic reaction one. So next one is we have the next one we can see. So it is a ferrite. You know the phases, how the phases will be changes means see here. So pure iron like melt అవుతుందమ్మా. So solid to, so next one is we can see. So 0 to 0.8% మనం తీసుకున్నట్టయితే, సో మనం టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటున్నామో ఆ ఫేసెస్ ఏమవుతాయంటే టోటల్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. ఇలా చేంజ్ ఫైనల్గా ఏమొస్తుందంటే లిక్విడ్ కాంపోజిషన్ వస్తుంది అనమాట. సో మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ప్యూర్ ఐరన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. సాల్ఫికేషన్ అనేది, హీట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ సాల్ఫికేషన్ ప్రాసెస్, ఇట్ ఈస్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్. హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఒక ప్యూర్ ఐరన్ ని హీట్ చేస్తున్నాం. సో ఎంత టెంపరేచర్ దగ్గర రెడ్యూస్ అనేది చూస్తున్నాం. 0% తీసుకున్న కార్బన్ కంటెంట్ అనేది, సో 1% తీసుకుంటున్నాం.
0.8 తీసుకున్నాం, 2% తీసుకున్నాం, 4.3% తీసుకున్నాం, 6.67% అనేది యూజ్ చేసుకున్నాం కార్బన్ కంటెంట్ అనేది. కార్బన్ కంటెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ, సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంటే సర్టెన్ టెంపరేచర్ కూడా ఏమవుతుందంటే దాని మెటీరియల్ అనేది సాల్బిలిటీ జరుగుతూ ఉంటుంది. సాల్బిలిటీ జరిగినప్పుడు మషన్స్ టు ద ఫేసెస్ విల్ బి చేంజ్ అనమాట. సో అలాగే మనకి ఈ 3 రియాక్షన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ petritic reaction one. So the petritic reaction we can see delta liquid plus delta iron one. So liquid plus delta iron means ఒక type of system observe చేయొచ్చు. Next one is heatite system. Heatite systems the transmission is done on like this. So next one is heatic system. The heatic system is transmission is done on this diagram one. Next one is a hypoheatite steel one. Hyperheatite steel one. So next one is cast iron one. సో మనకి ఈ టర్మ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద స్టీల్ వన్? ఇన్ ఐరన్ ఈక్విలిబ్రియం డయాగ్రామ్ ద కార్బన్ కంటెంట్ 0 to 2% we can call as steel one. What is the cast iron? In iron equilibrium diagram the carbon content 2 to 6.67% is called as the cast iron. సో కార్బన్ కంటెంట్ హైయెస్ట్ మాక్సిమం ఎంత తీసుకుంటామంటే 6.67%. తర్వాత కూడా ఎక్స్ట్రా కూడా యూజ్ చేసేసారంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ మోర్ దెన్ 7% ఆల్సో, బట్ ద మెటీరియల్ బికమ్ ఇన్ మోర్ బ్రిటిల్ వన్. సో మనకి 6.67 కన్నా ఎక్కువ హైయెస్ట్ యూజ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే బ్రిటిల్ నేచర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ మెటీరియల్. కార్బన్ కంటెంట్ అనేది మాక్సిమం ఎంతవరకు యూజ్ చేయాలంటే 6.67% యూజ్ చేయాలి. అంతకన్నా ఎక్కువ యూజ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఆ మెటీరియల్ అనేది బ్రిటిల్నెస్ అనేది ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయిపోయి స్ట్రెంత్ హార్డ్నెస్ అనేది రిడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది అమ్మ. సో ఇట్ ఈస్ ద జనరల్ డయాగ్రామ్ వన్ అమ్మ. సో సీ హియర్ the line ABCD. The line ABCD is the liquidus line. A B C D. This line amma A B. This is B1. A B C D. This completely portion we can call as it is a liquid line. So next one is we can see AHJECF is the solid line. AHJECF. We can see this side is F1. So this one is a completely solid one. Amma. ABCD is the liquid one. This is a completely liquid portion one. So AEF is JF is nothing but solidus line one. This one. AHJECF is the solidus line one. Above the liquidus line, there is only liquid phase consisting of the iron and dissolved carbon one. సో మనకి అబోవ్ లిక్విడస్ లైన్ ఏ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చమ్మా, ఓన్లీ లిక్విడ్ ఫేస్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. దానికి లిక్విడ్ ఫేస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ ఆఫ్ ది ఐరన్ వన్. బిలో ది సాలిడస్ లైన్ వన్ ద alloy is completely solid. Below the solidus line the alloy is completely solid region. Between these two lines represent the nature of liquid and solid phases. చూడండమ్మా, సో ఇది ఈ ఫేస్ కి కంప్లీట్ గా మనం ఏ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, లిక్విడ్ ప్లస్ సాలిడ్ ఫేసెస్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా. సో లిక్విడ్ ప్లస్ సాలిడ్ ఫేసెస్ లో మనకి 3 types of systems చూడొచ్చు. సో petritic system, heatite system, heatic system అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అమ్మా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ see here the various critical point is marked on the diagram A1, A3, ACM. It is noted that PSK is the horizontal line, which means that lower critical point is same for the carbon steel of the composition one. So మనకి ఏంటంటే అమ్మా critical points ఉంటాయి అన్నమాట. So a structure changes due to heating or cooling at constant temperature one is known as critical point amma. Phases changes. Some example, it is one of the phase one. A phases changes due to heating or cooling one. Heating means nothing but temperature increasing one. Cooling is nothing but temperature will be reducing one. So at constant temperature onwards, so the phases changes is known as the critical point one. A phases changes due to heating or cooling at constant temperature is known as the critical point one. So that is the critical points here. What are the critical points means? See here in this diagram, critical points are A1, A3, ACM. They be noted that PSK horizontal, which means that lower critical point is same for the carbon steel of the all compositions amma. సో ఇవన్నీ కూడా చూడండి అమ్మా, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఏసీఎం ఏ అనేది కూడా ఇవన్నీ క్రిటికల్ పాయింట్స్ అమ్మా. సో ఇక్కడ ఏసీఎం అనేది ఉంటుందమ్మా యూఎస్ డయాగ్రామ్ లో.
చూడండమ్మా ఇవన్నీ క్రిటికల్ పాయింట్స్ అమ్మా A1 కానీ ACM కానీ A3 కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే క్రిటికల్ పాయింట్స్, బిలో క్రిటికల్ పాయింట్స్, అబో క్రిటికల్ పాయింట్స్ అనేది ఉంటాయమ్మా. ACM కానీ A1 కానీ A3 కానీ these 3 points we can call as the critical points. Why we can call as the critical points ఎందుకంటే structure changes due to heating or cooling at constant temperature is known as the critical point. సో ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ లో మన ఫేసెస్ చూడండి అమ్మా, మన టోటల్ టాపిక్ దీంట్లో కంప్లీట్లీ ఫేస్ డయాగ్రామ్ లో సో మన టాపిక్స్ ఏమేమి నేర్చుకుంటాం అంటే దీంట్లో హౌ ద ఫేసెస్ విల్ బి చేంజ్డ్ ఫర్ ద ప్యూర్ మెటల్. ప్యూర్ ఐరన్ లో ఫేసెస్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందండి ఫస్ట్ టాపిక్. ఆఫ్టర్ దెన్ 0 to 0.8% carbon we are using one, how the structure will be changes one. So 0.8 to 2% one, how the structure will be changes one. So 2 to 4.3% one, how the structure will be changes means. So 4.3 to 6.671 how the structure will be changes. మన కార్బన్ కంటెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా ఉంటుంటే ఏమవుతుందంటే స్ట్రక్చర్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందమ్మా. సో కంప్లీట్ సాల్బిలిటీ ఎలా జరుగుతుంది, స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఏంటనేది కంప్లీట్లీ వీ కెన్ విజిబుల్ ఆన్ దిస్ డయాగ్రామ్ అనమాట. సో కార్బన్ కంటెంట్ ఎప్పుడైతే మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా వెళ్తామో ప్యూర్ మెటల్ లో కార్బన్ కంటెంట్ ఉండదు కాబట్టి సో దట్స్ వై ఫేసెస్ కంప్లీట్లీ వీ కెన్ సీ ఆన్ 1539 degrees అమ్మా. ఎప్పుడైతే మన కార్బన్ కంటెంట్ 0.8% యూజ్ చేసామంటే సో దట్ వన్ వీ కెన్ కాల్ as heat reaction this one. So in this reaction one, so when the composition will be increased automatically the temperature also increase like this. So increase like this. సో మళ్ళీ మనం కాంపోజిషన్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేకొంది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎటిటిక్ సిస్టమ్ వన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రెటిటిక్ సిస్టమ్ వన్. సో ఇలా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. సో కంప్లీట్లీ మనం స్లోగా డిస్కషన్ చేసుకుంటే దీంట్లో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ప్రెటిటిక్ రియాక్షన్. ప్రెటిటిక్ రియాక్షన్ వీ కెన్ సీ ఆన్ దిస్ డయాగ్రామ్. సో లిక్విడ్ ప్లస్ డెల్టా ఐరన్. Liquid plus delta iron is nothing but one of the pretitic system one. So see here pretitic reaction one. In pretitic invariant reaction occurs at 1492 degrees centigrade. 1492 degrees centigrade one. See here 1490 degrees onwards we can observe pretitic reaction liquid plus delta iron. Liquid plus delta iron. So this one we can call as pretitic reaction amma. Pretitic invariant reaction occurs at 1492 degrees centigrade and composition of 0.18% amma. So pretitic reaction అనేది 1490 degrees దగ్గర 1492 degrees దగ్గర ఏర్పడుతుంది. కాంపోజిషన్ how much composition 0.18% one. So next one is it is combines with 0.5% carbon one combines with the delta iron one. 0.08% of carbon is to produce arsenide. 0.18% is one. Therefore, the equation can be written as liquid plus delta iron. Heating or cooling, we can get arsenide. So, liquid plus delta iron, heating or cooling, we can get arsenide on that. So, this one we can call as the pretitic reaction. So, 1492 degrees onwards, we can observe liquid plus delta iron. When liquid plus delta iron we are heating or cooling, we can get arsenide phase one. So this phase one we can call as the pretitic reaction. So that is the diagram one here. So see here amma, in this diagram we can see arsenide one. So it is a ferrite and ferrite also. So see here, so arsenide one. So 1539 degrees onwards we can see first one is delta plus liquid plus delta. So the composition is nothing but 0.08. So next one after that what happened, when the temperature will be reduced, so the phases is nothing but delta plus gamma, delta plus liquid, delta plus gamma. So comes to this one onwards, gamma plus liquid, delta plus gamma, delta iron plus gamma plus liquid one. Finally we get the arsenide structure one. So it is one of the examples one. So see here in this diagram one, so it is a ferrite plus ferrite onwards. So completely the phase will be changes to ferrite. So ferrite plus arsenide changes, the phases will be changes to ferrite plus arsenide. After the final phases is nothing but arsenide. Liquid plus delta iron, heating or cooling, we can get the arsenide phase on. This one we can call as the pretitic reaction one. So next one is etetic reaction. Etetic reaction occurs at 1139 degrees centigrade and composition of 4.3% amma. So the liquid 4.3%
of carbon into etetic mixture of arsenite and cementite. So the liquid 4.3 percentage of carbon one. So into etetic mixture of arsenite and cementite, the subsequent cooling of room temperature will promote additional phase changes. The etetic reaction will be written as liquid heating or cooling. We can get arsenite plus cementite. So this one we can call as etetic mixture. Amma. So etetic reaction this one. So in the etetic reaction one, it is the etetic reaction. Amma. So in this etetic reaction one completely, so it is a completely etetic reaction, this portion one. So in this etetic reaction one, liquid heating or cooling you can get arsenite plus cementite. Liquid heating or cooling can get arsenite plus cementite. So liquid we are heating or cooling, we can get arsenite plus cementite. So here lead burite also we can call as one of the etetic system. So that's why we can call as the this one etetic system. Liquid we are heating or cooling, we can get cementite plus arsenite. So that one we can call as it is one of the etetic system. So the carbon content is not about 4.3% one at that particular point C1. So here the liquid is changes to liquid plus cementite. So cementite plus lead burite, or we can call as cementite one. So this one we can call as one of the etetic system one. Etetic reaction or liquid heating or cooling, we can get arsenite plus cementite. So this is completely etetic system. Etetic mixture also we can call as the lead burite. Etetic mixture also we can call as the lead burite one. So next one is etytoid reaction. In the solid state, the reaction will occur 729 degrees centigrade and composition of 0.8 percentage of carbon. So the carbon decomposes into ferrite and cementite, 6.67 percentage of carbon. This is can be written as arsenite heating or cooling, you can get ferrite plus cementite. So etytoid reaction ఏంటంటే arsenite heating and cooling అని చేసినట్టు we can get ferrite. Sorry amma. So arsenite we can heating or cooling, we can get ferrite plus cementite. Arsenite we can heat or cool, we can get ferrite plus cementite అనేది ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫేస్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందమ్మా. ద ఎటిటైడ్ మిక్చర్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫెర్లైట్. ద ఎటిటైడ్ మిక్చర్ ఆల్సో యూ కెన్ కాల్ యాజ్ ది ఫెర్లైట్ అంటారు అనమాట. చూడండి అమ్మా. సో ఎటిటైడ్ మిక్చర్ కూడా ఏమంటారంటే వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ఫెర్లైట్. సో ఆర్సనైడ్ హీటింగ్ ఆర్ కూలింగ్ వీ కెన్ గెట్ ఫెర్రైట్ ప్లస్ సెమ్టైట్ అనమాట. చూడండి అమ్మా. ఫెర్రైట్ సెమ్టైట్ వస్తుందమ్మా. సో ఆర్సనైట్ వీఆర్ హీటింగ్ ఆర్ కూలింగ్. So this is the arsenite amma. So in this arsenite one we are heating or cooling, you can get ferrite plus ferrite plus cementite, ferrite plus perlite. So this portion we can call as one of the etytoid reaction only. Arsenite heating or cooling, we can get ferrite plus cementite. So this one we can call as etytoid reaction. Etytoid reaction takes place completely in solid state one and gains much properties in the heat treatment of steel one. How the iron carbon diagram with the common names for the structure one amma. So etytoid reaction మనం ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో చూడొచ్చు. ఆర్సనైట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఎలా అంటే ఫెర్రైట్ ప్లస్ సెమ్టైట్ గా చేంజ్ అయ్యేదాన్ని ఏమంటారంటే ఎటిటిక్ రియాక్షన్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ స్లో కూలింగ్ ఆఫ్ స్టీల్స్ అమ్మ. In iron carbon alloy containing less than 2%, we can call as the steel one. The steel containing less than 0.8 composition we can call as hyper-etytoid steel one, and those containing between 0.85% to 2% is called as hyper-etytoid steel one. So steel with 0.8% is called as etytoid steel one. సో ఈ ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్ ఏంటంటే అమ్మా, సో మనం ఫేస్ డయాగ్రామ్స్ చూసాం అనమాట. ఎక్కడ అంటే ఫేస్ డయాగ్రామ్స్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఆన్ సో కాస్ట్ ఐరన్. So not for cast iron. So this one we can see on carbon content up to 2% only. So in this 2% one, so see here 0 to 2%, 0 for 2% onwards we can see on ferrite etytic reaction, etytoid reaction, etytic reaction we can see. But comes to the in this topic one, steel one, under cooling one, in cooling process we can observe. So 0.8%, the carbon content less than 0.8% is one we can call as hyper-etytoid steel one. So the carbon content 0.8 to more than 2% is one we can call as hyper-etytoid steel one. The carbon content 0 to 2% we can call as the steel amma. So see here,
steel, this is the complete one. Steel with 0.8 percentage we can call as iterated steel antamma. So first one is the hyper-iterated steel, iterated steel amma. So the steel containing 0.8 percentage is called as iterated steel amma. So iterated steel చూడండమ్మా representing various microstructures. So iterated steel అలా ఉంటుంది చూడండమ్మా. iterated steel అనేది మైక్రోస్ట్రక్చర్ అలా చేంజ్ అవుతుందంటే చూడమ్మా, కన్సిడర్ iterated steel one, carbon content 0.8% carbon 0.8% carbon amma. So the from the liquid phase, so it is complete liquid phase. The above the temperature existing liquid phase one, just below the T1, just below T1. So arsenate grains nucleons and grow in size. So below the T1 the steel existing single phase solid phase. Between the T line below one we can observe, so the liquid phases will be changes to solid one. So the freezing will be start from here onwards. Below the T line onwards the freezing will be start. So the freezing will be start here onwards. Then we can observe liquid plus solid. So liquid plus solid, here the solid is nothing but austenite. So between the below the T line one, so completely T2 line above one we can observe liquid plus austenite. T2 line below one completely we can observe on austenite one. So that is the steel one here. The steel existing single phase solid phase. The steel existing single solid phase. The single solid phase is nothing but here austenite. The airtight steel one, the temperature interval from T1 to T2 అమ్మ. సో మనకి ఇలా కంప్లీట్ గా ఎయిటిట్రాయిడ్ స్టీల్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అంటే చూడండి, బిట్వీన్ ది T1 to T2 ఓన్లీ, between the T1 to T2. So in T1 below T1 onwards completely we can observe liquid only. T1 below one we can observe. So between the below the T1 onwards we can observe liquid plus austenite. So below the T2 onwards completely we can observe single phase, single solid phase of the steel one. That is nothing but austenite one. So it is cooling off iterated steel amma. So after finalize the final one is we can observe perlite. This perlite one we can call as the iterated steel at constant temperature onwards. So the perlite will be formed like this. The austenite is changes to perlite. It is a cooling of the iterated steel one. So the phases అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి అంటే మనకి దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అమ్మా. iterated steel అమ్మా, ఇది స్టీల్ ఏర్పడతా ఉంటుంది. కార్బన్ కంటెంట్ 0.8% ఉన్నప్పుడు దట్ వన్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ iterated steel one. సో iterated steel అనేది స్లోగా సాలిడ్ గా ఎలా చేంజ్ అవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ద కూలింగ్ ప్రాసెస్. కూలింగ్ అమ్మ, ఇట్స్ నాట్ ఫర్ హీటింగ్. సో మన ప్రీవియస్ అన్ని ఏంటంటే హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ అనమాట. ప్రిబిటిక్ కానీ ఐటిటిక్ కానీ ఇటిట్రాయిడ్ కానీ టోటల్లీ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ కూలింగ్ ప్రాసెస్. ఈ కూలింగ్ ప్రాసెస్ ఏమవుతుందంటే లిక్విడ్ అనేది మనం కూల్ చేసినప్పుడు స్లోగా ఫేసెస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఇలా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి T1 లైన్ బిలో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సో మనకి T2 లైన్ బిలో ఎండింగ్ దగ్గర ఎండ్ అవుతా ఉంది అనమాట. సో దిస్ ఆస్నైట్ వస్తుంది. ఆస్నైట్ బిలో వన్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది cooling of iterated steel one, that is nothing but perlite one. So cooling of the hyper-iterated steel one, hyper. A carbon content 0 to 0.8% one we can call as hyper-iterated steel one. So 0.8 to 2% one we can call as hyper-iterated steel one. So comes to here, cooling of hyper-iterated steel onwards. So see here, it is completely liquid. It is completely liquid. So liquid onwards, see here 1000 degrees onwards it is completely austenite amma. So 1000 degrees దగ్గర ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది, రెడ్యూస్ అవుతా ఉంది. 1600 to 1000 దగ్గరకు వచ్చింది. 1000కి వచ్చినప్పుడు కంప్లీట్లీ వీ కెన్ సీ ఆన్ ఆస్నైట్ అనమాట. ఆస్నైట్ ఫామ్ లో చూస్తూ ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ 1000 నుంచి వీ కెన్ సీ సో 800 డిగ్రీస్ దగ్గర నా కాంపోజిషన్ ఎంత అంటే 0.8% కార్బన్ కంటెంట్. సో 723 డిగ్రీస్ దగ్గర సో సీ హియర్ the microstructure is this one. So austenite plus ferrite we can observe, austenite plus ferrite. So next see the slowly temperature will be reduced up to so this temperature is 500 degrees centigrade onwards. So the structure is nothing but here so perlite plus perlite and ferrite. So this one we can call as the hypo-iterated steel one, hypo-iterated steel. This structure we can call as the hypo-iterated steel. The carbon content is 0.8%. So next one we can see hyper-iterated steel. Hyper-iterated steel and hyper-iterated steel, the carbon content is 0.8 to
2% amma. So 0.8 to 2% amma. So see here, so 1600 degrees to 1200 degrees onwards, it is a completely liquid amma. It is a complete, this line above one, it is a completely liquid. Comes to the freezing start from here onwards, the completely we can observe liquid plus solid. Comes to 1200 degrees centigrade onwards, we can observe austenite. So see here, so 720 degrees onwards, 723 degrees onwards, we can observe austenite plus semtite. So comes to here 500 degrees onwards, completely you can see semtite plus perlite. The structure will be changed slowly like this. It is completely liquid. So austenite plus semtite, semtite plus perlite. So this one we can call as the cooling of the hyperelectrified steel one. Hyperelectrified steel. The carbon content is how much? 0.8 to 2% carbon content is known as the hyperelectrified steel one. The carbon content 0.8 to 2% is called as the hyperelectrified steel one. So next one is, so it is our total topic. There is no other topics. These are today class one completely. So once again I am reasoning చూడండి అమ్మా మళ్ళీ ఒకసారి ఫస్ట్ వన్ టాపిక్స్ ఏంటంటే మన టాపిక్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద ప్యూర్ మెటల్, కూలింగ్ ఆఫ్ ది ప్యూర్ ఐరన్. కూలింగ్ ఆఫ్ ది ప్యూర్ ఐరన్. ప్యూర్ ఐరన్ కనుక మనం కూల్ చేసినప్పుడు ఫేసెస్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి అంటే, ఐరన్ ఏమో ఐరన్ ఉంటుంది, ఆల్ఫా ఉంటుంది, ఆల్ఫా మ్యాగ్నెటిక్, ఆల్ఫా నాన్ మ్యాగ్నెటిక్, డెల్టా గామా ఐరన్ ఉంటుంది, డెల్టా ఐరన్ ఉంటుంది. ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ డిఫరెంట్ వన్. సో ఆ బీసీసీ, FCC, BCC. So it is a magnetic one, non-magnetic one. Ferromagnetic, ferromagnetic. 0 to 760 degrees centigrade onwards, the iron is we can call as ferromagnetic one. 760 degrees to 1800 degrees, 1700 degrees onwards, the magnetic is nothing but paramagnetic one. So this is called as cooling cups of pure iron one. So next one is we can see, so phases observed. So phases, what are the phases observed in FeFe3C phase diagram? So మన FeFe3C phase diagram లో మనం చూసాం. సో ఐరన్ లో ద స్ట్రక్చర్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి, ఫేసెస్ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఫెర్రైట్ ప్లస్ సెమ్టైట్, సో ఆస్నైట్ ప్లస్ సెమ్టైట్, ఫెర్రైట్ ప్లస్ లెడ్ బ్యూరైట్. సో చూడండి అమ్మా, పర్లైట్ ప్లస్ లెడ్ బ్యూరేట్ ఇలా చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది అన్నమాట. సో అందువల్ల బిఫోర్ క్లాస్ మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే, what is the ferrite, what is the ferrite, what is the arsenite, what is the semtite, what is the delta ferrite, so what is the perlite, what is the lead burate. ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకుంటే ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ది FeFe3C ఫేస్ డయాగ్రామ్. FeFe3C ఫేస్ డయాగ్రామ్ లో ఫేసెస్ ఏమవుతున్నాయంటే చేంజ్ అవుతా ఉంది. సో ఫెర్రైట్ ప్లస్ ఆస్నైట్ అవుతుంది, ferrite plus arsenite ఉంది. అసలు వాట్ ఈస్ ద మీన్ బై ఫెర్రైట్ మీన్స్, ఫెర్రైట్ ఈస్ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఫర్ ది సొల్యూషన్ ద కార్బన్ ఇన్ ఆల్ఫా ఐరన్ అమ్మ. ఇట్ ఈస్ BCC స్ట్రక్చర్. సో ఇలా మన ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఇవన్నీ నేర్చుకున్నారు. ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే నాకు దెన్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ది FeFe3C ఫేస్ డయాగ్రామ్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఐరన్ కార్బన్ డయాగ్రామ్ అమ్మా. ఐరన్ కార్బన్ డయాగ్రామ్ లో మనకు వాట్ వి అబ్జర్వ్ అయిన ఐరన్ ఈక్విలిబ్రియం డయాగ్రామ్ మీన్స్, ఐరన్ కార్బన్ ఈక్విలిబ్రియం డయాగ్రామ్ లో మనం ఏం నేర్చుకుంటారంటే, ఫేసెస్ చేంజెస్ అక్కర్స్ at very slow cooling or very slow heating అనమాట. It is a relation between the carbon, is called as iron carbon equilibrium diagram అనమాట. సో ఐరన్ కార్బన్ ఈక్విలిబ్రియం డయాగ్రామ్ లో మోస్ట్లీ we can observe first thing is phases changes between slow cooling and slow cooling or heating one to the relation of carbon one, is called as the iron equilibrium diagram. So it is varies, the alloys formed under a very slow cooling. Alloys ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే స్లో కూలింగ్ మీద ఫామ్ అవుతాయి. ప్రాపర్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ proper heat treatment temperature you can see on FeFe3C phase diagram. How the properties of steel and cast iron, how the properties of steel and cast iron. Steel and cast iron and everything is we can learn on iron carbon equilibrium diagram. Next one is phase. What is the phase one? What are the different types of phases? So it is the phase one, phase introduction one. Comes to this diagram one. It is a general diagram one. So without phases means without phase diagram. Without phases means nothing but so not without phases, without arsenite plus sometimes we cannot see this. In this diagram only we can see completely full structure of the phases, full structure of the phases, but you can see just only introduction line only we can see for this diagram one. So see here it is iron equilibrium diagram one. So iron equilibrium diagram is nothing but we can take a pure iron. So what is the maximum solubility of pure iron తీసుకుంటే maximum solubility అనేది ఎంత టెంపరేచర్ దగ్గర జరుగుతుంది, ఎంత టెంపరేచర్ దగ్గర మెల్టింగ్ అవుతుంది, ఫేస్ అనేది
ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఏంటనేది ప్యూర్ ఐరన్. సో ప్యూర్ ఐరన్ అంటే కార్బన్ కంటెంట్ ఏం ఉండదు, తీసుకోవడం లేదు ఇక్కడ. సో దిస్ లైన్, దిస్ y axis line you can call as completely it is a pure iron one. So that's the maximum solubility is 1539 degrees అన్నమాట. సో అదే మనం కార్బన్ కంటెంట్ తీసుకున్నట్టయితే 0 to 0.8% తీసుకున్నట్టయితే సో హైయెస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఈ 723 డిగ్రీస్ అనమాట. ఎందుకంటే మనం కార్బన్ కంటెంట్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి టెంపరేచర్ ఏమవుతుందంటే రెడ్యూస్ అయింది. కాబట్టి it is called this one we can see on electrolyte reaction. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ అమ్మ. హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ లో ఎలక్ట్రోలైట్ రియాక్షన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఎలక్ట్రోలైట్ రియాక్షన్ దగ్గర ఫేజెస్ అని ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో కమ్స్ టు ద ఇన్ దిస్ వన్ so in this diagram one, so 0.1 0.2 onwards we can observe. So here another reaction is not more proteolytic reaction. In this proteolytic reaction we can observe liquid plus delta iron changes to gamma 1. Gamma is nothing but arsenate. So what is the gamma iron is nothing but mineral. So here in this one gamma is nothing but arsenate changes. The perlite reaction we can observe like this one. So next one is the when we can increase the composition increase just 0 to 0.8 to 2% to 4.3%. 4.3% దగ్గర we can observe on etetic reaction one. సో etetic reaction దగ్గర మనం చూడొచ్చమ్మా. సో etetic reaction లిక్విడ్ అనేది అలా చేంజ్ అవుతా ఉంది etetic reaction లో we can observe. సో దట్ ఈస్ ద ఫేసెస్ వన్. సో ఇలా మనం కాంపోజిషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంటే ఫేసెస్ ఏమవుతాయంటే చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇలా చేంజ్ లిక్విడ్ గా మారుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ వన్ వీ కెన్ కాల్ యాస్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ అనమాట. అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయకుండా ఫేసెస్ చేంజ్ కంప్లీట్ గా లిక్విడ్ పోర్షన్ కి వస్తూ ఉంది అనమాట. సో కమ్స్ టు ద కూలింగ్ వన్, కూలింగ్ ఫర్ స్టీల్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ కూలింగ్ దగ్గర ఏం చేస్తున్నాం అంటే స్టీల్ దగ్గర కూల్ చేస్తున్నాం. సో స్టీల్ దగ్గర కూల్ చేసినప్పుడు చూడండి అమ్మ 0 to 8% జీరో కార్బన్ కంటెంట్ 0 to 0.8% వన్ వీ కెన్ కాల్ యాస్ హైపో ఎటిట్రాయిడ్ స్టీల్ వన్. 0.8 to 2% one we can call as hyper electrolyte steel one. But what is the steel? 0 to the carbon content 0 to 2% we can call as the steel. So next one is see here 2 to the carbon content 2 to 6.67% we can call as the cast iron. So cast iron again 2 to 4.3% we can call as a hypoetic one. So 4.3 to 6.67 we can call as the hyperetic one. So it is a Fe pure iron Fe3C iron plus carbon content. So ఇక్కడ ఫస్ట్ y axis ఏంటంటే ఓన్లీ ఫర్ ప్యూర్ ఐరన్ సాల్బిలిటీ చూస్తున్నాం అనమాట. అంటే హీట్ ట్రీట్మెంట్ చూస్తున్నాం. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే ఇవన్నీ కాంపోజిషన్ అనమాట. ఎక్స్ యాక్సిస్ మొత్తం కూడా కాంపోజిషన్. సో 0 కార్బన్ కాంపోజిషన్ అనమాట. 0.8 2 3 4 5 6 7 8 అనమాట. ఇలాగా కాంపోజిషన్ తీసుకుంటే ఇంకా ఫైనల్ గా ఈ లైన్ వచ్చేసి ఏంటమ్మా సో 6.67 వచ్చేసి Fe3C అంటే ఐరన్ ప్లస్ కార్బన్ కంటెంట్ అనమాట. సో మనకి ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే కాస్ట్ ఐరన్ లో యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది 2 to 6.67 0 to 2% స్టీల్ లో యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఇవన్నీ కూడా మన కార్బన్ కంటెంట్ లో మేజర్ గా దేంట్లో యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే స్టీల్, కాస్ట్ ఐరన్. సో స్టీల్ లో కార్బన్ కంటెంట్ ఎంత యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే 0 to 2% ఓన్లీ అమ్మ. సో మనకి పర్సంటేజ్ బేస్ చేసుకొని మనం ప్రొడక్ట్స్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో లెస్ దెన్ కాంపోజిషన్ అనేది లెస్ దాన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అమ్మా, దానికి మనం దేనికి యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే అవి యూజ్ చేసుకుని స్టీల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకుంటాం, కటింగ్ టూల్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఇంకొంచెం కార్బన్ కంటెంట్ ఇంకా రెడ్యూస్ చేసుకున్నాం అంటే ఇంకా మనకు ఆ మెటీరియల్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి కాబట్టి సో మనకి స్టీల్ రాడ్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా హార్డ్గా ఉంటాయి. అదే కార్బన్ కంటెంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొంత ఏమవుతుందంటే హార్డ్నెస్ టఫ్నెస్ కొంచెం రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో స్టీల్లో మాక్సిమం కార్బన్ కంటెంట్ ఎంత యూజ్ చేయవచ్చు అంటే 0 to 0.2% వరకు మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. 0.2% మోర్ దగ్గర యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే బ్రిటిల్నెస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి స్ట్రెంత్, హార్డ్నెస్, టఫ్నెస్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మాక్సిమం మనం కార్బన్ కంటెంట్ స్టీల్లో ఎంత యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే 0 to 2% ఓన్లీ. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కమ్స్ టు కాస్ట్ ఐరన్. కాస్ట్ ఐరన్ మనకి ఐరన్ ఉంటుంది. ఐరన్ లో కూడా వీ హావ్ ది సమ్ క్లాసిఫికేషన్స్, జనరల్ ఐరన్, కాస్ట్ ఐరన్. కాస్ట్ ఐరన్ మనం కాస్ట్ ఐరన్ ఎందుకు అంటున్నాం అంటే కార్బన్ కంటెంట్ అనేది 2 to 6.67% యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మోర్ దెన్ 2%, నాట్ ఫర్ లెస్ దెన్ 2%. మినిమం ఇది, మాక్సిమం ఇది. 2 to 6.67% carbon content we can use it on iron one. That one we can call as cast iron. So here 2 to 4.3% we can call as hypoetic one. 4.3 to 6.67 we can call as hyperetic cast iron. So here steel one is 0 to 0.8 hypoetic steel.
So 0.82% we can call as hyperhydride steel one. It is the, so 2 to 4.3 hypoetic cast iron, 4.3 to 6.67 hyperhydride cast iron. So it is the graphical representation of iron carbon equilibrium diagram. So next one ఏంటంటే, so we can observe heat treatment process, carbon content యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి heat treatment process లో critic reaction, etic reaction. Next one is etyptoid reaction, you can observe. So next one is slow cooling of steel అన్నాం, కూలింగ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మన స్టీల్ లో వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం అంటే కూల్ చేస్తున్నాం. ఐరన్ కార్బన్ ఎలైట్ less than 2% we can call as the steel అంటున్నాం. less than 0.8% one we can call as hypohydride steel. more than 0.8% one we can call as the hyperhydride steel. Steel with 0.8% one you can call as hydride steel. ఇవన్నీ cooling of the steels మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇది గ్రాఫికల్ స్టీల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది FeF3 phase diagram. కంప్లీట్ స్టీల్ వరకు పోర్షన్, స్టీల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది FeF3 phase diagram అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ we can observe it is the etic, so it is etyptoid steel. Next one is hypoetyptoid steel, hypoetyptoid steel, hyperetyptoid steel. Thank you, Amma. This is today our class.